means of the strategic force of the DPRK and a reliable means for deterring a nuclear war. The officials, scientists and technicians in the field of defense science research and the heroic workers in the field of munitions industry who have been armed with his original idea on the self-reliant defense strategy and been under his direct guidance, waged a vigorous struggle to study, develop and produce a new type intercontinental ballistic missile with their creative wisdom and indomitable spirit, thus presenting it in a short span of time. Kim Jun Un acquainted himself in detail with the preparations for test firing the new type intercontinental ballistic missile Hwasong-17 on the spot on the afternoon of March 24, before giving an order on advancing to the launching position. Going out to the launching position and guiding even the last processes of the preparations for defense capability of the DPRK would be demonstrated all over the world. When he occupied the general command post for launch together with leading officials in the field of defense science research, acquired vertically in consideration of the security of the neighboring states. The intercontinental ballistic missile Hwasong-17, launched at the Pyongyang International Airport, flew 1,090 kilometers for 4,052 seconds while going up to the highest altitude 6,248.5 kilometers before correctly hitting the target in the set waters of the East Sea of Korea. Kim Jun Un proudly said, "The new strategic weapon of the DPRK will clearly show the might of our strategic force to the whole world once again. This will be an occasion of confirming the modernity of our strategic force and confidence in the security of the state. The success in the development of the new type intercontinental ballistic missile, the aggregate of the latest defense science and technology, is a great demonstration of the might of our self-reliant defense industry, which has increased and developed without driving force. Today's another miraculous victory is a priceless victory achieved by the great Korean people who have unconditionally supported and upheld the party's lines on the self-reliant defense upbuilding and nuclear force building with one mind and purpose for the security of the country and the lasting peace of all generations despite all difficulties. Steadfast are the strategic choice and determination of our party and government to strengthen the powerful nuclear war deterrent both in quality and quantity and in a sustainable way for the security of the country and to cope with all crises in the future. Possessing the incomparably overwhelming military offensive ability is the most reliable war deterrent, state defense capability. In the future, too, we will concentrate all efforts of the state on continuously strengthening the defense capability. This is the decision made by our party and the noble option made by our people themselves for their dignity, sovereignty and peace, and for the eternal safety of our country and posterity. It is necessary to make clear that whoever tries to infringe upon the security of our state shall pay dearly. Our state defense capability will make thorough preparations for long confrontation with U.S. imperialism on the basis of the tremendous military technical force, unflinching even to any military threat and blackmail. The strategic force of the DPRK is fully ready to thoroughly check and contain any dangerous military attempt of the U.S. imperialists, he assured. Kim Jun Un had a photo session with the combatants of the Red Flag Company and leading defense science officials who ran the services to powerfully demonstrating the strategic position of the DPRK all over the world. 영원한 안녕을 위하여 한마음 한뜻이 되어 우리 당의 자위적 국방 건설 노선과 핵무력 건설 노선을 무조건적으로 지지해주고 받들어준 위대한 조선 인민이 쟁취한 감 높은 승리라고 선언하셨습니다. 경의하는 김정은 동지께서는
나라의 안전과 미래 온갖 위기에 대비하여 강력한 핵전쟁 억제력을 질량적으로 지속적으로 강화해 나가려는 우리 당과 정부의 전략적 선택과 결심은 확고부동하다고 하시면서 비할 바 없이 압도적인 군사적 공격 능력을 갖추는 것은 가장 믿음직한 전쟁 억제력, 국가 방위력을 갖추는 것으로 된다고. 앞으로도 우리는 계속 국방력을 강화하는 데 국가의 모든 힘을 최우선적으로 집중해 나갈 것이라고. 이것은 자기의 존엄과 자주권, 평화 수호를 위해, 우리 조국과 후대들의 영원한 안녕을 위해 우리 당이 내린 결심이며 우리 인민 스스로의 숭고한 선택이라고 천명하셨습니다. 경애하는 김정은 동지께서는 누구든 우리 국가의 안전을 침해하려 든다면 반드시 처절한 대가를 치르게 된다는 것을 똑똑히 알게 만들어야 한다고 하시면서 우리 국가 방위력은 어떠한 군사적 위협 공갈에도 끄떡없는 막강한 군사 기술력을 갖추고 이 제국주의와의 장기적 대결을 철저히 준비해 나갈 것이라고 말씀하셨습니다. 경애하는 김정은 동지께서는 조선민주주의인민공화국 전략무력은 미 제국주의자들의 그 어떤 위험한 군사적 지도도 철저히 저지시키고 억제할 만단의 준비 태세에 있다고 확언하셨습니다. 이 공화국의 절대적 힘을 온 세상에 힘있게 과시한 뜻깊은 시각, 화선에서 원수님의 품에 안겨 사랑과 믿음의 최절정에 올라선 전체 국방과학 전사들은 앞으로도 우리 국가를 위하여, 우리 당을 위하여, 우리의 김정은 동지를 위하여 무적의 핵공격 수단들을 더 많이 개발해 나갈 불타는 결의를 가졌습니다. 위대한 우리 당과 위대한 우리 인민만이 쟁취할 수 있는 절대적인 힘, 무적의 자위적 핵전쟁 억제력, 위대한 조선인민이 억세게 틀어준 이 강위력한 정의의 핵보검은 미 제국주의와 그 추종 무리들의 군사적 허세를 여지없이 무너뜨리고 우리 혁명의 승리적 전쟁과 후손만대의 영원한 안녕을 믿음직하게 수호하게 될 것입니다.